Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the project management class once again. This is chapter number 5 and discussion is about project scheduling. So we are following the book written by Samuel, and it's the book title is Project Management, a Managerial Approach is the book title. This is Zen, and this is my email address and phone number for your further information. So dear students, we have started this subject, and we have done all the preliminary tasks. Now today we will go towards the exercise number 4. Exercise number 4 is having like for example A up to I task. These are the precedence or the preceding activity for each activity, and this is the time duration that it will consume. So for this we will make the preceding analysis, or we may say the activity on node diagram. We will develop it. So let's do this in next page. Dear students, if you see over here, these are the tasks that we have in this subject or in this course, and these are the preceding analysis or the precedence, and these are the time duration. So we will take all these and we will make the activity on node diagram for it. So our today topic is activity on node diagram. So dear students, if you remember, we have discussed that when we are making the activity diagram, a node diagram, so we should have a box, and within the box we will show the activities within the box with its duration. This box is having 4 corners, and each corner is having its own name, like for example year list start, and the next like for example year list finished, and also this corner is having a latest start and the latest finish, yani LF. So these are the titles for this box, and within the box we will show the activity, and the arrows that we will show over here, it will only shows us about the linkage. So let's draw the box. While starting this activity or these faaliyat, so we should use these activities within the first box is for the start, and here we will start all the activities, and we should write down the term or the word start in this box. We should write down the name of this start over here. So this is the start, and from this we can now extract one activity, which are the A activity, and its duration is 3 weeks. So we will construct the A activity, and its duration is 3 weeks. So see dear student, let's extract the activity A. Consider that this is an arrow, and through this arrow this will shows us that at the beginning we have started the A activity within this project, and we will write down the name or the title of activity within the box. This activity is titled A activity, and its duration is 3W, yani for 3 weeks. But if you see the second activity, the B activity, so this B activity is having a preceding activities called A. So B need A completion. So A from A, and at the end of A we can start the B activity. Then among B activity sa kawal issue, extract kawal issue. Also from this A we should start the A activity, the C activity too. So that's why we should draw both the activities from one thing. Like for example this one, this is the A activity, and this is the next one is the B activity. Sorry, we'll use the black color. So this is the A activity, and the second one is the, like for example consider the box for the C activity. So let's draw the box. This is a box, and this box is like for example
this box shows us about an activity. Okay, and this is another box. See dear students, this is another box. So each box is having their own, like for example title, and let's to write down the name of each box, let's to show the activity in each box. This is the B activity, and its duration is 5 weeks. So we will write down the B, and this is our C activity, and its duration is how many weeks? 3 weeks again. So we have done about this two, yeah, this activity, the C activity. See dear students, we have constructed the node for C activity. Now what we will do from this C, we will extract the D activity. Now it's time for constructing the D activity. This is D, and D is taking its start from the end of C activity. So here from C we should construct the D activity. See dear students, we will construct over here the D activity. So let's to construct the D1. This is the D activity, and we will write down D over here at the end of this, within the middle of this box, within this box. So see, this is D activity, and its duration is 1W, and 1 week. So now what we will do, we will move towards the activity E. Activity A is also like for example will take its start from the B activity, if you see over here. So see dear students, this is the activity E, and it needs the completion of B. So B is the when we completed B, we can start the E activity here. So let's to let's to draw an arrow, like for example this one, and then what we will do, we will make a box for the activity. Which one activity? For activity E. So let's to develop a box over here. This is a box, and this box shows about the activity E. We will write down the title or the name of activity within the box, and its duration, which are 3 weeks. So this is activity E. Now it's time for the activity F. So to construct the node for the F activity, so F will take its start from the end of B and D. When we completed the B and D activity, we can start the F activity like this. See dear students, this is B activity. So let's to draw over here an arrow like this one, and also one arrow like this one, and also let's to draw an arrow from here, yes, and from D activity. So this is D activity, and we will construct an arrow, and now we will develop a node over here, a box over here. See, this is a box, or this is a node. Okay dear students, and this node is having its own title. The title of this node is the F. And what is the duration of this? So this is 4W, and 4 weeks is the duration of this node. Let's dear students move forward. Now it's time to extract the G activity, but G activity need the completion of C. We can start the G activity when we completed the C1. So now let's to construct the node for the G activity. So G will take its start from which one activity? From the C activity. So this is C activity, and let's to make like
an arrow over here. This is an arrow, and this arrow will shows that here we have one another node titled G node. This is node G, and we will write down over here the values of G within this node. This is for 2W, or for 2 weeks. This node, the duration of this node is for the it's for 2 weeks. Okay, good dear students. Now we will move a bit forward. We will extract the H activity. Yani mean we'll construct the network or the node for the H activity. But to construct the H activity, so the preceding activity for H is G and F. So where is G? This one is G. Yeah, see, this is G. And where is F? This is the F activity. So we will take both of them, yani the G activity and the F activity, and from this we will construct the H. So let's do construct, like for example I will draw an arrow over here. This is an arrow, and we will also draw one another arrow. Like for example this is the arrow, and also this is one another arrow, yes, from G. So both of them will connected with one activity with another. So see dear students, here we will design which one activity, dear students. See which one activity we will, the H activity. So we will write down over here H, and what is the how much duration this activity will take. So 3W is the duration for the H activity. Now we will construct the last activity, which are called the I activity. So the total duration for I is 1W, yani 1 week, and the EH is the like for example preceding activity for I. EH is the preceding activity, the I the para the 1 week duration lari. So you will find the E and H. This is E, dear student, and this is H. So we will connect both of them in one box, and from that we will extract the I activity. So see dear students, let's to connect this. I will use the arrow, like for example this one, and here I will also connect this one too. Both are the arrows, and these arrows shows the linkage between these activities. So see dear student, this will shows us the linkage. Now I will draw a node over here. This is one another node, and the title of this node is what is the title of the node? It is I is the title of the node, and its duration is how many weeks? So the duration of this activity is 1 week. So let's to write down over here I and 1W. So this is the total duration for it. And finally if you remember, we have explained that this will close with an ending node. Yes, so I will make over here the ending node, and we will give title to this node, which are called the finish, completion of the node. So sorry, I will write down over here finish, completion. So let's to make it clear. Okay, dear student, this is the finish node, and the final activity we will connect with this node. Yes, like this. And this means that we have completed the project over here, or we have constructed the network diagram, but by using the activity and arrow.
Now what we will do, dear students, we will give, like for example, the values for each and every activity. Like for example, this note value is here I will use the which one color, the green color, for the forward movement. Like for example, we can start a activity at 0 time and we can complete this with week 3. So for the B successor are the for B activity preceding activity is A, for C is also preceding activity A, and this means that end of this A, which are 3, is beginning for the B activity over here, and also it is beginning for the C activity. So I will write down over here that the start of this activity is 3, but the end of the activity, how you can find, you should add 3 with the values which is available, the weeks days which is available within the box. So 3 plus 5 is equal to 8. At the same time, we have, like for example, the yearless start is 3, because ending of A is beginning for C, and the total duration that this will take, so 3 plus 3 is equal to 6 Ws. And now we will move forward. For E activity preceding A is B, so we will take the value of B. B is having ending latest finish is 8, so we will write down the yearless start, this is latest, this is yearless finish, so we will take yearless finish and we will write at the yearless start of the E activity. We will add the existing value which is available within the node, and it is equal to 11. वही मसावी बा 11 मेशा हमें कसम as B के आस्त फ़ालियत F हम आगाज़ कदा, खो फ़ालियत F न सिर्फ as B आगाज़ कदा बल्कि as D हम आगाज़ कदा. So first of all we should find the value for D. So for the D activity, फ़ालियत C क्या preceding us, so ending या latest finish yearless finish C activity, yearless start कदम activity आस्त D activity. So इन जमा शश नविश्ता में करें वही शश क्या कती द दाखिल नोट की अमी यक अददस या यक हफ्ता इजम में करें, it is equal to with 7, ये बराबर बा हफ्त मेशा. सो आलिम व शुमामी बिनम के कुदाम अर्जश या कुदाम वैल्यू मा हिसाब करें इंजा. Like for example, if you see over here ending value ये हफ्ता अस्त हो ई F activity क्या कती B हम connected अस्त, so the B ending value क्या आश्त अस्त. so मा बरद गुफ्तगू दिम वक्त कि मा पेश मेरिम या फॉरवर्ड मेरिम या ईयर लेटेस्ट स्टार्ट व लेटेस्ट फिनिश जुर में करिम दो वक्त बायद मा शुमा हाईएस्ट वैल्यू रबी करिम. so मा बायद आले अर्जशी B रबी करिम, अर्जशी B के वो आश्त अस्त. आश जमे हफ्ता इज इक्वल आश जमे 4 इज इक्वल टू 12. ये 12 क्या आस्ता is the yearless finish of F activity. I mean, some dear students, अगर भी बिनम we have the G activity. So G activity क्या आगाज़ खुद अस्कुदाम फ़ालियत करा, G activity अस्कुदाम फ़ालियत शुरू शुदा अस्सी फ़ालियत से को, so ये अस्सी फ़ालियत आगाज़ करा. so सी फ़ालियत क्या आस्ता वैल्यूएशन शश आस्ता, यानी yearless finish is शश आस्ता वो वक्त के शान दो अगर जम शवा, so yearless finish is अष्ट मेशा. नो पाम दे तरीक़ा बांधे कल चिमंग वस H फ़ालियत तजू H फ़ालियत ता नो H फ़ालियत ब्याद दो नूर फ़ालियतुन न आगाज़ के चागा F दे आउ G दे खुमंग ब्या हम वायु ची we will take the highest value. so कचर तमंग गुरु highest value यानी मीन yearless finish दे दागा द F activity देर दे, so we will take the 12 and we will add 3 with 8 which is equal to 15. valuation 15 मेशा. व वक्त के फ़ालियत आई में रस्म डियर स्टूडेंट्स कद आई फ़ालियत तजू मुतासो गुरी ची आई फ़ालियत चदे हगा द ई सरा हम नखते दे और द एच सरा हम नखते दे. खुमंग ब्या हम वायु चद चा आगा yearless finish चदे आगा कभी भी या ज़्यादा भी बदी द्वार के नमंग बागा वैल्यू अखलू तासो गुरी दिल तयवल अस्ता और दिल तचिदा प एच फ़ालियत की पिंजल अस्ता नुकुम यो बायद अखलू. Your answer is 15. स्तासु जवाब हम पिंजल अस्ते नो पिंजल अस्ते is the
yearless start of the AI activity. And when we add the node days which is available 1 week, so 15 May 1 is equal to 16 weeks. This is the like for example forward movement, forward step and designing the activity on node diagram. Now we will go backward in reverse order. So to go in reverse order, we now found that our value the total duration of this project is 16 weeks. This will tell us that this project should be completed within 16 weeks. So for the I completion, we have the last date last week which is called 16. Here 16 گفتمشه و آخری هفته ایشان است. We will show this with this color, okay? 16. And we will go now in reverse order. So شپاړس منفي یو is equal to 15. Now we will write down over here 15. د دې آی سره دوه نور فعالیتونه کنیکټډ دي چې هغه ای فعالیت دی او که تاسو وګورئ اچ فعالیت دی. اچ فعالیت دا دی او د ای فعالیت دا دی. So د دې دا yearless latest start چې دی د دې activity د H activity yearless latest finish دی او همدارنګه د ای activity د لپاره هم latest finish دی. نو دا 15 باید موږ هم دلته ولیکو او هم د H activity سره باید ولیکو. So I will write down over here 15 yes او 15 باید دلته هم ولیکل شي 15. خو د دې 15 نه باید اوس within the box کې چې کوم values دي دا باید ترې منفي شي. نو 15 منفي 3 is equal to so 12 یعنی دا د 12 برابر شو. خو دلته 15 منفي 3 مساوي بیا هم 12 دا هم د 12 برابر شو. اوکې اوس راځو فعالیت جی ته. د جی فعالیت ته راځو که تاسو وګورئ دلته ډېر سټوډنټس جی فعالیت دا یو دی. نو د جی فعالیت چې دی د اچ فعالیت سره نښتی دی. نو د اچ دغه ویلیو موږ په ریورس آرډر کې روان یو یعنی مین موږ چې ورته لیټسټ سټارټ وایو نو دې لپاره به چې دی لیټسټ فینش شي. نو لیټسټ فینش باید دلته موږ 12 ولیکو د جی اکټیویټي سره ځکه دا د اچ اکټیویټي سره نښتې ده یا د دې سکسیسر چې دی اچ دی. نو دلته موږ لیکو 12 منفي 2 is equal to how much. د 12 نه چې 2 لړ شي مساوي د څو کېږي د 10. اوکې ویری ګډ. Now dear students که تاسو دلته وګورئ دلته موږ هم د اف فعالیت لرو چې دا د اچ سره نښتی دی. اف فعالیت تاسو وګورئ دې کې په دې تیر په نظریه باندې دا د اچ سره نښتی دی اچ سره او دا اف فعالیت دی. نو معنا دا چې د اچ دغه کارنر کې چې دا 12 لیکل شوي دي کوم چې د دې لیټسټ سټارټ دی نو دا به د اف د لپاره لیټسټ فینش شي. سو دلته به اوس موږ ولیکو چې د دې لپاره لیټسټ فینش څومره دی د اف اکټیویټي لپاره 12 دی. 12 نه چې څلور لاړ شي دلته موږ سره څو پاتې شي ریزلټ 8 به پاتې شي. همدارنګه موږ راځو اوس د ډي اکټیویټي ته. ډي اکټیویټي که چیرې تاسو وګورئ ډیر سټوډنټس دا هم د اف فعالیت سره نښتې ده. تاسو وګورئ دا د اف فعالیت سره نښتې ده او دا ډي اکټیویټي ده. دا ډي اکټیویټي د دې تیر په ذریعه باندې یا د دې ایرو په ذریعه باندې نښتې ده. نو دلته موږ سره د دې لیټسټ سټارټ چې دی 8 دی نو دا به د دې لپاره لیټسټ فینش شي. نو دلته باید ولیکو نو هغه ویلیو باید دلته ولیکل شي لایک فار ایگزامپل 8 منفي یو مساوي د څو کېږي ډیر سټوډنټس مساوي د 9 کېږي. همدارنګه دلته تاسو وګورئ موږ ویلیوز لرو د اف د باکس لرو خو د اف سره چې د بی باکس هم سره کنیکټډ دی او د بی باکس چې د ای سره هم کنیکټډ دی. نو موږ په دې ځکه هغه ویلیو اخلو چې کومه چې ده دې ځکه 12 ده او دلته چې ده 8 ده. نو کومه چې کمترینه ویلیو وي موږ به هغه اخلو. نو now we will take the 8 and we will write down over here 8 ویلیو به اخلو او دلته ویلیکو. So let's to write down over here 8. We will not consider the 12 نه اخلو دا 12 نه اخلو. نو اتونه چې 15 شي is equal to how much 3 دا د 3 مساوي شو. او دلته کوم تاسو وګورو دا سی فعالیت چې دا هم د ډي سره نښتې دی او هم د جی سره. نو once again موږ په دې باید تاسو پوه شو چې موږ سره دې کې دوه ویلیوز دي چې یو د 9 ویلیو ده او بل د 10 ویلیو ده. کومه یو په دې کې کم ده 9
نو موږ به د نه ویلیو راغلو او دلته به په دې کارنر کې لیکو یا په دې کوج کې به لیکو. سو آی ویل رائټ ډاون اوور هیر 9 منفي 3 از ایکوال ټو شپږ، دا د 6 برابر دی. او دلته که تاسو وګورئ موږ سره د A فعالیت چې د دوو نورو فعالیتونو سره نښتی دی چې هغه دغه B فعالیت دی، A چې د B سره نښتی دی او همدارنګه A چې د C سره هم نښتی دی. سو اوس موږ بلاړ شو او د A فعالیت سره به وګورو چې کم ارزش دی یا کم ویلیو ده. دلته شپږ ده او دلته چې د ویلیو څه ده 3 ده. نو په دې دواړو کې کمترینه ویلیو کومه ده 3 ده. نو 3 به موږ راواخلو او په دې لیټیسټ فینش کې باید ولیکو 3 ونه چې د کارنر دا 3 منفي شي دغه ویلیو دلته چې په کارنر کې ده یا په داخل د باکس کې ده. سو our result will be equal to 0. Dear students, excellent, you have done all the practice, you have developed the chart. Now it is time that we should find the critical path in this chart. We should find the critical path. Critical path is the longest way within the project, and also if you delay these activities, so the whole projects will delay from you. تمام پروژه از شما دیلی میشه. So to find the critical path د لپاره چې تاسو تنقیدی لاره پیدا کړئ یا critical path پیدا کړئ this critical path. So what you should do, تاسو باید څه وکړئ؟ تاسو باید د ټول فعالیتونو یا تاسو باید د دې هر یو باکس دا د ES site locate over here یعنی yearless start دا باید د لیټیسټ سٹارټ سره شي مساوي وي. دلته چې کوم ویلیو لیکل شوی دا به د لیټیسټ سٹارټ د ویلیو سره مساوي وي یو. او دلته په ایرلیس فینش کې چې کوم ویلیو لیکل شوی باید دا د لیټیسټ فینش سره مساوي وي. یعنی معنا دا باکس باید د دې باکس د دې کارنر سره مساوي شي او دا کارنر باید د دې کارنر سره مساوي شي. نو کوم ځای کې چې دا مساوي وي دا زموږ لپاره کریټیکل پات ده یعنی تنقیدي لاره ده. So let's to find these فعالیت همدغه فعالیتونه فایند کو چې کوم ځای کې مونږه تنقیدي لارې لرو یا په کوم ځای باندې زمونږه ابجیکشن ارایز کېدلی شي یا کوم مونږ ته لانګیسټ پات ده یا کومه که زمونږ نه ناوخته شو نو زمونږ ټوله پروژه ډیلی کېږي. سو وی ویل فایند دیټ هماغه فایند کوو یا هماغه ویلیوز پیدا کوو. که چیرې تاسې دلته وګورئ ډیر سټوډنټ نو دلته مونږه 14 او 14 دا دواړه یو بل سره مساوي دي او همدارنګه دلته وینو چې 15 معنا دا چې آی زمونږ د لپاره یو لار ده یعنی آی اکټیویټي. دویم که تاسو دلته وګورئ اچ اکټیویټي کې 12 دادي او 15 دادي دواړه کارنر سره مساوي دي. همدارنګه په اف اکټیویټي کې 8 او 8 او همدارنګه 12 او 12 دا هم سره مساوي دي او همدارنګه د بی فعالیت چې ده درې دا دواړه سره مساوي دي او اته تخپلو کې مساوي دي او د ا فعالیت چې ده 0 0 او 3 3. نو دا زموږ د پاره څه شي دي دا هغه کریټیکل پات ده. زه دلته لیکم کریټیکل پات اس فعالیت ا جمع فعالیت بی جمع فعالیت اف جمع فعالیت H جمع فعالیت I. دا زموږ سره څه شي دی فعالیت I دا زموږ سره کریټیکل پات ده یعنی که چېرته موږ نه دې کې ډیلی راغله so this will cause delay in the whole project. So let's to show you over here like for example this activity also this one. Okay dear students, and control Z, this is not right. Okay, let's to take the pencil and draw the let's to give the bit. See dear students, دا زمونږ د پاره هغه فعالیتونه دي چې زمونږه د کریټیکل پات په برخه کې څه کولی شي کیلکولیټ کېدلی شي. تاسو وینئ که نه dear students, are you looking this
so this is the critical path. دا مونږ سره هغه فعالیتونه دي یا هغه اکټیویټی دي چې چیرته دا مونږ نه وخت شي دا فعالیتونه دا کوم نه چې مونږ دا لاین چاپیره کړلو کدا فعالیتونه زمونږ څخه نه وخت شي so this will cause a delay in the whole project. نو دا د ټولې پروژې په فعالیتونو باندې څه کوي اثر کوي یعنی مونږ نه چې دا ټوله پروژه بیا څه کیږي نه وخت کیږي. نو هغه فعالیتونه کوم دي تاسو ته ما په دې دوه لاینونو کې بند کړل. هغه فعالیتونه ډیر سټوډنټس مونږ سره د آی فعالیت دی د ایچ دی د اف دی د بی دی او د ای فعالیت دی. نو موږ دلته ولیکل چې ای بی اف ایچ I is the critical path. نو موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې دا موږ نه وخت شو ټوله پروژه نه وخت کیږي. خو په بل سایډ کې کوم نه جی اکټیویټی نه وختم شي یعنی په شپږم هفته شروع کول دی او پاتمه ختمول دی خو کوم په لسمه باندې شروع کړله او په دولسمه مو ختمه کړئ هیڅ مشکل نه لري. همدارنګه تاسو دلته سی اکټیویټی ته وګورئ په دریمه باید شروع شي په شپږم باید خلاص شي خو په شپږم مو شروع کړو په نهمه ختمه کړه هم مشکل نه دی. همدارنګه د ډی فعالیت او ای ټی سی همدارنګه دیتا. نو دا هغه فعالیتونه دي چې دا تاسو ډیلی کولای شي یا کدا د نه وخت شي هم کم مشکل نه دی. خو کچیرته تاسو نه critical path activities کې نه وختواله راغله so this will affect the whole project duration and it may cause delay in the whole project. So dear students, I hope that you have understand about the today topic. And if you have any question, so please note your question and come to institute. I will help you to solve your problem or the issues that you have. Have a nice day. Have a good day. I wish you all a very happy and prosperous life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.